Die meisten Männer verlieren eine Frau nicht in dem Moment, in dem sie geht, sondern in dem Moment, in dem sie anfangen, als für sie zu tun. Und genau das ist die bitter Wahrheit, die kaum jemand ausspricht. Denn viele Männer glauben, Aufmerksamkeit sei lieb, Verfügbarkeit sei stark, und Nettigkeit sei automatisch attraktiv. Aber was dann passiert, zerstört langsam jede Spannung. Die Frau entwickelt langsamer. Ihre Energie verändert sich. Ihre Stimme klingt plötzlich distanzierter. Und irgendwann sagt sie diesen einen Satz, der sich anfühlt wie ein Messer im Brustkorb. Du bist wirklich ein guter Mensch, aber irgendwie fehlt etwas. Und genau hier beginnt der psychologische Albtraum vieler Männer. Denn sie verstehen nicht, warum der Mann, der als gegeben hat am Ende der Geniet ist, den Mann verlässt. Doch die Wahrheit geht viel tiefer. Die meisten Männer werden nicht gelehrt, wie Anziehung wirklich funktioniert. Sie werden erzogen, zu gefallen, sich anzupassen, emotional verfügbar zu sein, immer erreichbar, immer verständnisvoll, immer nett. Aber menschliche Anziehung folgt nicht moralischen Regeln. Sie folgt Spannung, Emotion, Unsicherheit, Energie. Und genau deshalb verlieren nicht Kerle fast immer ihre Aufmerksamkeit. Nicht weil sie zu freundlich sind, sondern weil sie sich selbst verlieren. Und was du gleich verstehen wirst. Den Sicht auf Beziehungen für immer verändern. Denn die meisten erkennen dieses Muster erst dann. Wenn es bereits zu spät ist. Stell dir einen Mann vor. Lernt eine Frau kennen. Am Anfang wirkt alles perfekt. Sie schreibt ihm ständig. Lacht über sein Witze. Will ihn sehen. Die Gespräche gehen bis tief in die Nacht. Und langsam passiert etwas Gefährliches. Beginnt, seinen emotionalen Mittelpunkt auf sie zu verlagern. Plötzlich wird auf ihre Nachrichten. Sein Tag hängt von ihrer Aufmerksamkeit ab. Seine Stimmung verändert sich durch ihre Reaktionen. Und genau hier beginnt der unsichtbare Verlust seiner Anziehung. Aber die meisten Männer merken das nicht. Denn äußerlich tun sie scheinbar als richtig. Sie geben Aufmerksamkeit, Sicherheit, Bestätigung, Zeit, emotional Nähe. Doch psychologisch passiert etwas völlig anderes. Die Dynamik kippt. Denn je mehr ein Mann versucht, gehalten zu werden, desto weniger wird als jemand wahrgenommen, den man verlieren könnt. Und das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Anziehung entsteht nicht nur durch Nähe. Sie entsteht durch Wert. Und Wert entsteht niemals durch permanent Verfügbarkeit. Marcus Aurelius schrieb einmal, wer sich selbst nicht beherrscht, wird von allem beherrscht. Die meisten Männer glauben, sie kämpfen Lieb. In Wahrheit kämpfen sie gegen ihre eigene Angst, nicht genug zu sein. Deshalb schreiben sie doppelt. Deshalb erklären sie sich ständig. Deshalb versuchen sie, die Distanz sofort zu reparieren. Aber genau dadurch zerstören sie die Spannung, die ursprünglich Anziehung erzeugt hat. Denn eine Frau spürt nicht nur den Wert. Sie spürt den Innerposition. Sie merkt, ob du es stark handelst. Oder aus Angst, sie zu verlieren. Und Frauen reagieren extrem sensibel auf emotional Bedürftigkeit. Nicht bewusst. Nicht logisch. Sondern instinktiv. Carl Jung sprach davon, dass Menschen unbewusst Energien lassen, lange bevor Wert überhaupt Bedeutung bekommen. Und genau deshalb verliert ein Mann oft Aufmerksamkeit. Und zu verstehen warum. Denkt, ich war doch immer gut zu ihr. Ja. Aber Attraktivität entsteht nicht durch Selbstaufgabe.
Des verandert alles. Den veel Männer, verwitzel nettigkeit mit emotioneller stack. Doch ein netter Kerl handelt oft nicht aus extra gut. Sondern aus Angst vor Ablehnung. Das ist die dunkle Wahrheit. Sagt immer ja. Vermeidet Konflikt. Versteckt sen Meinung. Passt sich in. Toleriert Respektlosigkeit. Nicht weil stark ist. Sondern weil Angst hat, sie zu verlieren. Und genau, deserstert langsam den Respekt. Den Menschen schätzen selten das, was immer verfügbar ist. Aber higher Mädchen die meisten Männer einen fatalen Fehler. Sie glauben jetzt, sie müssten kalt werden. Emotionslos. Manipulativ. Toxisch. Doch darum geht es nicht. Echt Anziehung entsteht nicht durch Spielchen. Sondern durch emotionelle Selbstkontrolle. Der Stoichmann muss niemanden jagen. Weil sen Identität nicht von Aufmerksamkeit abhängig ist. Und genau dies Energie verandert alles. Stell dir zwei Männer vor. Der schreibt sofort zurück. Überdenkt jede Nachricht. Braucht ständig Bestätigung. Analysiert jede Veränderung in ihrer Stimmung. Der Zweite lebt sein Leben weiter. Arbeitet. Trainiert. Hat Ziel. Antwortet ruhig. Ohne Panik. Ohne emotionelle Abhängigkeit. Welcher Mann workt stärker? Welcher Mann workt selten? Welcher Mann fühlt sich en wie jemand? Den Mann verlieren könnt. Die Antwort ist offensichtlich. Aber die meisten Männer leben trotzdem wie der Erstmann. Weil sie glauben, Liebe bedeutet total Hingabe. Doch total Hingabe und Selbstrespekt erzeugt keine Anziehung. Sie erzeugt emotional schwer. Und Frauen fühlen dies schwer sofort. Das ist der Grund, warum manche Männer als geben. Und trotzdem verlassen werden. Und andere Männer sagen wenig. Aber hinterlassen tief emotional Wirkung. Den Menschen erinnern sich nicht an denjenigen, der permanent verfügbar war. Sie erinnern sich an denjenigen, dessen Energie selten war. Und die Wahrheit geht noch tiefer. Viel net Kerle bauen ihre gesamte Identität die Beziehung herum auf. Plötzlich verschwinden Freund. Hobbys. Visionen. Ambitionen. Als dreht sich nur noch sie. Doch genau dadurch verliert der Mann seine ursprüngliche Energie. Die Energie, die sie überhaupt angesehen hat. Denn am Anfang war unabhängig. Locker. Unvorhersehbar. Mit Fokus auf sein eigenes Leben. Doch sobald emotional abhängig wird. Verandert sich sein Ausstrahlung komplett. Jetzt sucht Zustimmung. Jetzt braucht Sicherheit. Jetzt verliert sen Ruhe. Und Ruhe ist Macht. Das verstehen die wenigsten. Ein Mann, der emotional ruhig bleibt, hat ein Präsenz, die man nicht imitieren kann. Besonders in Konflikten. Denn genau dort testen Beziehungen den Wahr stark. Wenn eine Frau distanzierter wird, verlieren viele Männer sofort ihre Kontrolle. Sie schreiben mehr. Fragen nach. Werden emotional. Versuchen zu klären. Aber genau higher, offenbart sich die Wahrheit über männliche Energie. Der Starkmann rennt nicht sofort hinterher. Beobachtet. Bleibt ruhig. Nicht aus Stals. Sondern weil verstanden hat. Emotional Panik zerstört Anziehung schneller als andere. Und das ist der Punkt, den fast niemand hören will. Viele Männer werden nicht verlassen. Weil sie zu nett sind. Sie werden verlassen. Weil sie ihre gesamte emotional Stabilität von einer Person abhängig gemacht haben. Das erzeugt Druck. Und Druck tertet emotional Spannung.
Doch die meisten erkennen, dieses Muster viel zu spät. Oft erst nach der Trennung. Plötzlich sitzt der Mann nachts allein da. Scrollt durch alt Nachrichten. Fragt sich, warum hat sich verändert? Aber die Veränderung begann viel früher. In kleinen Momenten. Als anfing, sich selbst zu vergessen. Als begann, als zu tolerieren. Als kein Grenzen mehr setzt. Als sen wilt nach ihre Aufmerksamkeit kreist. Und genau, dort verlieren langsam seinen Wert. Nicht für sie, sondern zuerst für sich selbst. Denn Selbstrespekt ist spürbar. Man kann ihn nicht faken. Frauen spüren, wenn ein Mann sich selbst verrät, nur gehalten zu werden. Und paradoxerweise verlieren sie genau, dann oft das Interesse. Nicht weil sie schlecht sind, sondern weil menschliche Psychologie komplizierter ist als romantisch Filme. Anziehung lebt von emotioneller Polarität. Von Spannung. Von Eigenständigkeit. Von innerer Stärke. Nicht von permanenter Zustimmung. Und jetzt kommt der Teil, der alles verändert. Der Stoichmann braucht keine Aufmerksamkeit, sich wertvoll zu fühlen. Deshalb wirkt sein Aufmerksamkeit wertvoll. Verstehst du den Unterschied? Ein bedürftiger Mann gibt Aufmerksamkeit, lieb zu bekommen. Ein starker Mann gibt Aufmerksamkeit, weil sie bewusst geben möchte. Das sind zwei komplett unterschiedliche Energien. Und Frauen spüren diesen Unterschied sofort. Auch wenn sie ihn nicht erklären können. Deshalb fühlen sich manche Männer anstrengend an. Obwohl sie objektiv nett sind. Und andere Männer wirken magnetisch. Obwohl sie weniger sagen. Es geht nicht nur darum, was du tust. Sondern warum du es tust. Und genau hierer beginnt echt männliche Transformation. Denn der Weg besteht nicht darin, weniger nett zu werden. Der Weg besteht darin, emotional unabhängiger zu werden. Das ist etwas völlig anderes. Ein emotional starker Mann kann liebevoll sein. Und sich selbst zu verlieren. Kann nachzulassen. Unabhängig zu werden. Kann lieben. Und zu klammern. Und genau, das sucht ein Form von Respekt. Aber die Wahrheit geht noch tiefer. Viele Männer haben nicht gelernt, allein mit ihrer eigenen Lehre umzugehen. Deshalb suchen sie beziehungen nicht aus Liebe, sondern aus emotionellem Hunger. Und emotioneller Hunger verändert alles. Denn plötzlich wird jede Nachricht zu einer Droge. Jede Antwort zu Bestätigung. Jede Distanz zu Angst. Der Mann verliert sein mit. Und Frauen fühlen das. Nicht rational. Energetisch. Ein Mann ohne innere Kontrolle wirkt emotional instabil. Selbst wenn freundlich spricht. Deshalb sagt Seneca, wer wenig braucht ist reich. Die meisten Männer sind emotional arm. Weil sie permanent Aufmerksamkeit brauchen. Und genau deshalb verlieren sie. Aber was dann passiert, verändert alles. Denn sobald ein Mann beginnt, seine Aufmerksamkeit zurück auf sich selbst zu richten. Verändert sich sein Gesamtpräsenz. Trainiert wieder. Verfolgt sein Ziel. Liest. Arbeitet. Wächst. Lebt. Plötzlich wird seine Energie ruhiger. Schwerer. Männlicher. Und genau dies Energie sucht oft wieder Anziehung. Nicht weil manipuliert. Sondern weil aufgehört hat, sich selbst zu verraten. Das ist wahr stoisch stark. Nicht emotional Kälte. Sondern emotional Stabilität. Denn ein Mann, der sich selbst kontrollieren kann, wirkt automatisch selten. Und Seltenheit sucht Wert. Die meisten Männer verstehen das erst nach
einer schmerzhaften Erfahrung. Nach dem ignoriert worden. Nach dem Verlust. Nach der Trennung. Plötzlich erkennen sei. Ich habe als gegeben, aber mich selbst dabei verloren. Und genau dieser Schmerz verandert manch Männer für immer. Entweder werden sei bitter. Oder bewusst. Die bitteren Männer beginnen Frauen zu hassen. Sie werden zynisch. Kalt. Toxisch. Doch die bewussten Männer verstehen etwas Tiefers. Sie erkennen. Waar stek bedutet nicht, kein Gefühl zu haben. Waar stek bedutet, nicht von einen kontrolliert zu werden. Und genau dort beginnt männlich Ruhe. Denn Ruhe ist nicht schwach. Ruhe bedutet. Du musst niemandem hinterherrennen. Du musst niemanden überzeugen. Du musst dich nicht verbiegen, geliebt zu werden. Und das ist extrem mächtig. Ein Mann mit innerer Ruhe betritt einen Raum anders. Spricht anders. Schaut anders. Reagiert anders. Sendet kein, verzweifelt Energie aus. Und genau deshalb wird sein Aufmerksamkeit wertvoll. Die meisten Männer versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen. Der starke Mann entscheidet, wem sie gibt. Das verändert die Dynamik. Und vielleicht erkennst du dich gerade in einigen dieser Muster wieder. Vielleicht hast du auch zu viel erklärt. Zu viel toleriert. Zu viel investiert. Zu oft gehofft, dass noch ein Nachricht als retten wird. Aber genau hier musst du etwas verstehen. Dein Wert steigt nicht dadurch, dass du dich selbst aufgibst. Liebe und Selbstrespekt entdeckt fast immer in emotioneller Erschöpfung. Und Frauen respektieren Männer, die sich selbst respektieren. Nicht perfekt. Nicht arrogant. Sondern stabil. Denn Stabilität ist selten Jordan. Hut regieren die meisten Menschen impulsiv. Emotional. Chaotisch. Doch ein Mann, der ruhig bleibt, wirkt fast unheimlich stark. Und genau das sucht oft die tiefste Form von Anziehung. Nicht Lautstärke. Nicht Perfektion. Sondern Kontrolle. Kontrolle über Emotionen. Über Impuls. Über Bedürftigkeit. Und das ist der Punkt, den die meisten Männer niemals lernen. Anziehung beginnt oft dort, wo emotionelle Abhängigkeit entdeckt. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Manch Männer benutzen Nettigkeit wie ein versteckt Währung. Sie hoffen, wenn ich genug gebe, werd ich genug zurückbekommen. Aber Beziehungen funktionieren nicht wie Geschäft. Menschen spüren unterschiedliche Erwartungen. Und Erwartungen erzeugen Druck. Deshalb fühlen sich viele Frauen irgendwann emotional eingeschränkt. Obwohl der Mann objektiv als richtig gemacht hat. Denn Liebe braucht Freiheit. Kein emotional Schuld. Und genau deshalb ist der stoische Ansatz so kraftvoll. Der Stoiker liebt tief. Aber Besitzdenken. Kontrolliert nicht. Jagt nicht. Verliert nicht sein Wut. Und genau dies Ruhe erzeugt Respekt. Selbst wenn die Beziehung entdeckt. Denn ein Mann, der sich selbst nicht verliert niemals wirklich. Das verstehen die meisten erst Jahre später. Nach all den schlaflosen Nächten. Nach all den unbeantworteten Nachrichten. Nach all den Momenten, in denen sie versucht haben, genug zu sein. Denn die Wahrheit war nahe. Du warst nicht genug. Die Wahrheit war. Du hast vergessen, dass dein Leben größer sein muss als die Aufmerksamkeit einer einzigen Person. Und genau hier beginnt Freiheit. Die Freiheit, nicht mehr permanent zu analysieren. Nicht mehr zu jagen. Nicht mehr emotional abhängig zu sein. Plötzlich wird Liebe leichter. Ruhiger. Echter.
Den jetzt liebst du os Fool. Nicht os Leer. Und des verandert Jede Beziehung. Die meisten Männer suchen nach Techniken. Nach Manipulation. Nach Gehemen, Nachrichten Strategien. Aber echt Anziehung beginnt viel tiefer. Sie beginnt in deiner inneren Haltung. In deiner Fähigkeit, allein ruhig zu sein. In deiner Fähigkeit, Distanz nicht sofort mit Panik zu beantworten. In deiner Fähigkeit, deinen eigenen Wert nicht von Aufmerksamkeit abhängig zu machen. Und genau das macht einen Mann selten. Nicht sein Wert. Nicht sein Geld. Nicht sein Status. Sondern sein emotional Kontrolle. Ein Mann, der ruhig bleibt, wenn andere emotional kollabieren. Word automatisch respektiert. Und genau deshalb verlieren net Kerle oft Aufmerksamkeit. Nicht weil sie net sind, sondern weil ihre Nettigkeit oft aus Angst entsteht. Aus Bedürftigkeit. Aus Unsicherheit. Aus emotionellem Hunger. Doch sobald ein Mann beginnt, aus innerer Stärke zu handeln, verändert sich alles. Dan wird sein Aufmerksamkeit wertvoll. Sein Präsenz spürbar. Sein Ruhe magnetisch. Und plötzlich muss niemanden mehr überzeugen. Den Menschen fühlen sein Energie. Die meisten Männer verbringen ihr ganzes Leben damit, Aufmerksamkeit zu suchen. Der bewusste Mann lernt etwas völlig anderes. Lernt sich selbst nicht mehr zu verlieren. Und genau dort beginnt wahre Macht. Nicht die Macht über Frauen, sondern die Macht über sich selbst. Und dies ist die seltenste Form männlicher Stärke.